A mother of 5 has been severely burnt by her spouse in Saika area, Nairobi, following a marital dispute. Now, according to relatives, this was not the first time the couple have had issues. Curious onlookers gathered round to hear the story of a woman who was allegedly physically assaulted by her husband. According to neighbors, Maureen Atieno Omito was severely burnt when her husband threw hot oil on her following a quarrel. Anachoma kuku hapo mwenzake, anachoma samaki. Sasa huyu bwanake alifanya kuchukua hiyo mafuta mwenzake na akamchoma nayo. The neighbors claim that the husband was misinformed in regards to his wife. Kuna mama mmoja katikati wetu. Anapiga simu kwa huyo mzee na tujajua mnani. Na tunatamani sana tumjue. Ili tujue mbona anapiga simu akiongea na bwana huyu. It is not the first time they have been having problems. Shida ya hawa wawili hata mimi kama msasi inanishinda sababu tangu awane nimesolve case mara nyingi sana. Mara amefukuzwa, mara amefanya nini na sababu mtoto anarudi kwake. Aliakisha kiberiti mpaka ikaisha. Ikishaisha akatuambia sawa, mimi naenda chini naenda kuleta binduki. Nikamwambia watoto wangu leo huyu mtu amebadilika. However, her cries for help at her local police station in the past have proved futile, dismissed as a family issue. Tukaenda kupiga ripoti kwa polisi huko Obama, hawakunisaidia. Nikiwaeleza wananiambia hiyo ni family matters. Single mothers in the area shocked by this story have advised women in abusive relationships to leave before it's too late and called on the men to help hold abusive partners accountable. Anita Konge, NTV.